معك يفيد تزداد يوما عن يوم كما تشاهد في الخارطة. So per today, as you can see, the total of the cases up into more than 3 million people. الآن يعني وصل إلى أكثر الحالات في العالم وصلت إلى أكثر من 2 مليون. Okay, and in Indonesia, we have found that the case, this is for yesterday, the case has found 9,700 more, and probably by today they will update the number and it could be reached until 10,000 people. طبعا هي تقول كما تشاهد أيضا في إندونيسيا وصل العدد المصابين بالمرض هذا إلى 9,771 وممكن يتحدث الموقع أيضا اليوم يزدادوا إلى 1000 فوق 9,000 يعني قد يصلوا إلى 10. Yeah, and then more than 1,000 people already recovered, but there are still more than 700 people who are dead because of this disease. طبعا 1391 هؤلاء اللي تحسنوا اللي شفيوا ولكن اللي ماتوا 784 شخص. Okay, now as many rumors about the transmission, but the WHO only confirmed that someone can get the virus only if he or she has contact with person who got infected with COVID-19. هي تقول في طرق كثيرة لانتقال العدوى هذه ولكن منظمة الصحة العالمية WHO يعني تؤكد إنه الانتقال يتم بواسطة الاحتكاك أو الاقتراب من بعض. Yeah, by meaning contact, it means close contact. One person, the distance between one person to another person at least 1 meter away, and we can say it is close contact. هي تقول بالكونتاكت هذا نقصد أو بالاقتراب من بعض أو الاحتكاك هو أن يكون من متر أو أقل من متر عندما تكون مقابل لشخص. Yeah, when I am coughing or sneezing and there is person who is close contact with me, he or she will get a chance of getting transmitted with the virus that I have if I cough and sneeze in front of him or her. طبعا ينتقل المرض هذا عندما يكون الشخص قريب مني في مسافة متر أو أقل من متر ويكون الانتقال عن طريق السعال أو العطس في وجهه مباشرة. Yes, and then some people said that is this virus can transmit through radio waves or 5G mobile networks? The answer is no. We know that this virus only spread through contact with the person who got infected. طبعا البعض يقول انه ممكن ينتقل عبر الشبكات او ممكن ينتقل عبر الموبايل استخدامه مثل هذا ال 5G ولكن هذا كلام غير صحيح. ينتقل الفيروس فقط من خلال الاحتكاك المباشر شخصي يعني. And then some people also say, is this virus caused by mosquito bites? The answer is also no, because mosquito will cause different problem like dengue fever. And then coronavirus will not be caused by the mosquito bite. البعض أيضا يتساءل هل ينتقل هذا المرض عبر البعوض عبر الناموس والإجابة طبعا لا فقط حمى الضنك اللي هي الدنجي فيفر وتسمى حمى الضنك هذه تنتقل عبر البعوض أما بالنسبة للفيروس فهو ينتقل بشكل مباشر ولا ينتقل عبر البعوض. Okay, now we know the cause of this virus. Now we move on to the important part of this session, which is the prevention, how to prevent ourselves from getting COVID-19. الآن كيف نتكلم عن الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 كيف نقي نفسنا منه. The number one is very important. When we cough or when we sneeze, we always need to make sure we cover the mouth and the nose, either with tissue, handkerchief, or with your elbow. هي تقول الخطوة الأولى لكي تحمي نفسك وتحمي الآخرين من انتقال العدوى هذه تقوم بالوقاية هي عندما تسعل أو تعطس يجب أن تغطي فمك وأنفك أما بمنديل أو بمرفق اليد. Don't even try to cover the mouth and nose with the hand or with the palm because there will be a chance you will touch your face after that. هي تقول لا تغطي في هذه الحالة عندما تعطس أو تسعل لا تغطي نهائيا أنفك أو فمك بيدك أو براحة اليد لأنه في فرص كثيرة أنه ينتقل لك المرض عبر اليد
كما قالت سابقا، أما بمرفق اليد أو بمنديل أن تضعه على فمك أو على أنفك. Yes, after that, you throw away the tissue to the trash bin and then you wash your hand right away with soap or any available sanitizer in home. هي بعد العطاس أو بعد السعال مباشرة ترمي المنديل هذا في سلة المهملات أو تقوم بغسل يدك مباشرة بالمعقم والمطهر. Yeah. For example, you want to take care of one of your friends. He is sick, for example. After you taking care of him, you should immediately wash your hand after that. مثلا ممكن أن تأخذ صديق لك إلى المستشفى ترافقه وهو مريض بالمرض هذا، على طول عندما تأخذه إلى هناك مباشرة تذهب وتغسل يديك بالماء والصابون. All right. Okay, recently we heard that this virus can infect someone even though this person not yet showing any symptom. هي تقول ممكن، احنا أخيرا عرفنا أو سمعنا أنه ممكن الإنسان يكون مريض بالمرض هذا حتى إذا لم تظهر عليه أعراض المرض. Yeah, this is what we call pre-symptomatic COVID-19, which means this person has no symptoms at all, but he or she already infected with the virus. هي تقول وهذا ما يطلق عليه ما قبل الأعراض، أنه قد يكون الشخص هذا حامل للمرض، قد يكون حامل للمرض ولكن لا تظهر عليه أعراض نهائية ويكون هذا المرض كامن في داخله. Yeah, seeing this situation, it means that a lot of people may get infected easily, but we don't know actually if this person positive or negative. That's why using masks now is a mandatory according to WHO or health organization. هي تقول أكيد في ناس كثير مصابين بهذا المرض وهم لا يعرفون بذلك، يعني قد يكون حامل للمرض انتقل إليه المرض لكن لأنها لا تظهر عليه أعراض المرض نحن لا نعرف عنه، فلهذا الصحة العالمية أوصت بأن نضع الماسك، نضع القناع أو الكمامة دائما على الوجه. And then if you want to go outside to the grocery store, pharmacy, or whatever it is, or maybe you are in a house with many people in the house, you must wear mask in the house. الماسك هذا أو ما يسمى بالكمامة يجب أن تلبسها دائما عندما تخرج، عندما تتحرك داخل البيت، حتى مع أفراد أو في المكان اللي أنت فيه، يجب أن تضع هذا الماسك دائما على وجهك. This is kind of mask that we should use on daily basis. The face mask should contain 2 layers at minimum of 2 layers of cotton. If only 1 layer like tissue, it will not work to protect you. هذا النوع اللي أمامك يا عباس في الصورة، النوع هذا هو من طبقتين، مصنوع من طبقتين من القطن، يجب أن تضعه لكي يحميك. في نوع أبو طبقة واحدة أو الذي يكون فيه منديل ورقي واحد، هذا لا يمكن أن يحميك، اللي يحميك هو أبو طبقتين. Yes, the inside part of the layer or the inside part of the layer have a function to protect others from you if you cough, and the outside is to protect yourself when others is coughing or sneezing. هذا المنديل يتميز بأن له طبقتين، طبقة داخلية وهي تحمي الآخرين عندما تسعل أنت، يكون عندك سعال، وله طبقة خارجية عندما يسعل الآخرين أيضا من خارج، بحيث أنت لا تحصل أو لا تأتي لك العدوى. Okay, there are things that we should remember. There are 2 types of masks or face masks. One is the surgical mask that we use. After that, we throw it away. أنا تقول في نوعين من الأغنية، يجب أن تضع في بالك أن هناك نوعين من الأغنية. نوع تبع العمليات اللي تستخدمها مرة واحدة في المستشفيات، هذا اللي تستخدمها مرة واحدة وترميه. The second one is a face mask that is made from cloth or cloth-based face mask. This is also recommended by the health organization. النوع الثاني هو مصنوع من القماش أو مصنوع من القطن، هذا اللي تستخدمه عدة مرات وهو تنصح به منظمة الصحة العالمية. So before you wear a mask, make sure we need to keep the hand clean by washing it with soap or sanitizer. And after that, use the mask, and it should cover all the mouth and nose area.
هي تقول يجب أن تضع في حسابك دائما عندما تلبس القناع هذا أو عندما تلبس الكمامة، يجب أن تغسل يديك تماما تكون نظيفة أو تضع فيها معقم. وأيضا يجب أن تتأكد أن الكمامة هذه تغطي كل المنطقة، تغطي فمك وأنفك تماما. Yeah, if you use the green one, the surgical mask that not the cloth face mask, you have to throw it right away after you use it. But if you have a cloth face mask in home, after you use it, you should wash it right away with any detergent and soak it with warm water. هي بالنسبة للأول اللي هو حق المستشفيات، ترميه على طول مرة واحدة تستخدمه ثم ترميه. لكن بالنسبة للقماش بإمكانك استخدامه عدة مرات، وعندما تأتي من الخارج مثلا تقوم بغسله واستخدامه مرة أخرى. Okay, and then when we're wearing a mask, we will try our best not to touch the mask, especially the front of the mask, because we will avoid our face getting touched with our hands. عندما نلبس الكمامة هذه أو نلبس القناع هذا، يجب أن نتجنب لمسه من الخارج، لأنه في حالة أن نلمسه من الخارج ستنتقل أي فيروسات إلى اليد وتبدأ أنت بحك مثلا وجهك أو شيء وينتقل لك المرض. فلهذا يجب أن لا تلمسه نهائيا من الخارج. When you remove the mask, you don't take the front side of the mask, but you remove it from behind of the mask. وعندما تقوم بخلع الكمامة هذه لا تمسكها من الخارج، ولكن امسكها من الجانب الداخلي أثناء الخلع أو أثناء عندما تفكها من وجهك أو فمك. Yes, so the inside part of the mask, that is the place that you should take when you want to remove the mask from your face. عندما تريد أن تفتح أو أن تفك هذا الكمامة من وجهك، امسك من الجانب الداخلي وليس من الجانب الخارجي للقناع أو الكمامة. Okay, so until now, there is no medicine to cure COVID-19 or even prevent someone getting COVID-19. إلى الآن لا يوجد أي علاج لهذا المرض، ولا يوجد أيضا أي دواء آخر يمنع هذا المرض أو الوقاية من هذا المرض. Yeah, the medicine is only just treating the symptoms. However, now WHO are trying to create some medication, some treatment, but it is still on the process. في أدوية موجودة حاليا تعالج الأعراض فقط، أعراض المرض يعني، ولكنها لا تعالج المرض نفسه. ولكن منظمة الصحة العالمية تعمل جاهدة على اكتشاف دواء لهذا المرض أو لهذا الوباء. Okay. Now, if you want to know, if someone want to know whether they're positive or negative from COVID-19, there are two tests available. First is rapid test available in Puskesmas. Second is swab test usually available in hospital. طبعا إذا كان أي شخص يريد أن يتأكد هل هو مصاب بالمرض أو لا، فهناك نوعين من الفحص يتأكد من خلالها. الفحص الأول هو الفحص المتكرر اللي يحصل دائما، وهذا ممكن أنه تقوم به في بسكوسموس. الفحص الثاني وهو السواب تيست، وهي المسحة هذه وموجود متوفر في المستشفيات فقط. But not everybody can do this test. Only person who is suspected by a doctor that he or she has COVID-19 infection, and then she or he can do this kind of test. طبعا ومش كل شخص ممكن أن يعمل هذا الفحص، ولكن فقط من يشك أو من يعتقد الدكتور أنه مصاب بهذا الفحص بهذا المرض يحوله على هذه الفحوصات حتى يتأكد من خلوه أو إصابته بهذا المرض. Yeah. First is rapid test. So usually this is a very simple one. They only take a small blood from your finger, and then they will put it on this kind of box tool, and then within 30 minutes the result will be out. هذا الفحص المتكرر وهو موجود كما تشاهد سهل جدا. يتم أخذ عينة من الدم ووضعها في هذا الصندوق وتظهر النتيجة خلال 30 دقيقة. Yeah, but this rapid test cannot 100% diagnose someone if he has COVID-19 or not, because if the result is negative or positive, we need to do second
repeated tests again in the future. اوكي، وهذا النوع من الفحص لا يعطي نسبة حقيقية او اكيدة انك مصاب او لا، فلهذا يتطلب ان تعمل فحص اخر حتى تتاكد من الاصابة اذا كانت سلبي او ايجابي. For example, let's say the result, you take rapid test and then the result is negative. Within 10 days later, you will have to do rapid test again to do the confirmation. مثلا إذا عملت هذا الفحص وتبين مثلا إنه المرض نيجاتيف غير موجود عندك، تعمل فحص آخر، يجب أن تتأكد مرة أخرى بعد 10 أيام تعمل فحص آخر. But if the results say positive, it means that you don't have the COVID-19 yet. That is when swab test will be done if the rapid test is positive. الآن في هذه الحالة بعد 10 أيام تعمل الفحص الآخر، وإذا ظهرت النتيجة أنها بوزيتيف، أنه موجود عندك المرض، إذا النتيجة غير مقنعة، فلهذا يجب أن تعمل الفحص الآخر تتأكد منه، وهو السواب أي المسحة من الأنف. Yeah, swab test is a little bit complicated compared to rapid test because they will take the mucus from your throat and then they will put some kind of tube like this from your nose to this throat area. اوكي، بالنسبه للسواب تيست او المسحه، هذا فحص صعب جدا، ليس مثل الفحص الاول. يدخلوا اسطوانه وبيب داخل ياخذوا منها من المخاط من داخل الانف ليفحصوه. Usually this procedure takes very long to get the result, and sometimes people feel discomfort when they get this test because they insert the tube inside the nose. اوكي، وهو طبعا النتيجه ما تظهر بسرعه، تاخذ وقت طويل، وهذا النوع من الفحص مزعج جدا لانهم يدخلوا الاسطوانه او البايب هذا او التيوب الى داخل انفك داخل، ويكون مزعج بالنسبه لك. Yeah, that's why the rapid test is much easier option if someone want to get tested. فلهذا تقول بالنسبه للفحص المتكرر، الفحص الاول هو اسهل بكثير اذا الشخص يريد يعني يعمل فحص او يقرر له الطبيب انه يعمل فحص ليتاكد من المرض. Okay, so what would happen to someone if he has positive COVID-19? Maybe you ask about that. There are two categories what will happen to this person. طبعا ما الذي سيحصل للشخص اذا اصيب بهذا المرض، اذا اصيب بمرض كوفيد او اصيب بالكورونا؟ في نوعين هنا، في خطوتين يجب ان نعملها ونتاكد منها. Not everyone who get corona will be hospitalized. Only if you have mild symptoms, not severe symptoms, you will be sent home to do home isolation. مش كل شخص، ليس كل شخص مصاب بالكورونا سيذهب مباشرة ويترقد أو ينام في المستشفى. من توجد لديه يعني أعراض المرض خفيفة جدا، خفيفة، سيبقى في المنزل ويتم علاجه في المنزل في البيت. Only those people who have severe symptoms like difficulty of breathing, and these people are allowed to be hospitalized. فقط الأشخاص المصابين بالمرض الذي لديهم أعراض حادة جدا ممكن أن يترقدوا أو يناموا في المستشفى، والذي فيها يكون صعوبة في التنفس، لا يستطيع أن يتنفس. Okay, now we will talk about how we do self-isolation or home isolation protocol. بنتكلم الآن عن العزل، كيف الشخص يعزل نفسه في المنزل. But before we start, what is the importance of doing self-isolation at home or working from home or staying at home is to prevent ourselves get the infection and also prevent others get infection from us if we are sick. بالنسبة للعزل المنزلي هنا له فوائد، له أهمية. الأهمية الأولى هي أني أعزل نفسي بحيث لا أتعرض لهذا المرض أنا. والفائدة الثانية أو الأهمية الثانية أني في حالة أني أكون مريض حتى لا أنقل هذا المرض إلى الأشخاص الآخرين. If you are sick, feeling sick, for example, like fever or cough or sneeze, flu, self-isolation is a must to be done at home. إذا تشعر بأنك مريض، مثلا عندك الحمى وعندك السعال وعندك العطاس، فيجب أول خطوة تعملها أن تعزل نفسك في المنزل.
So number thing that you should do is that you need to make sure you must wear face mask in the house. أول شيء يجب أن تعمله inside the house he has to put this Yes, face mask. inside the house. أول خطوة تتأكد منها أنك تعمل الكمامة هذه على وجهك في داخل البيت داخل المنزل. You need to stay at home at least for 14 days or 2 weeks and not going outside at all. تبقى في البيت يعني لفترة على الأقل أسبوعين، لا تخرج نهائيا إلى خارج البيت، تبقى في البيت حتى تتأكد أن كل شيء تمام. Yes, I think you also live, if you live in one house and many people inside the house, you need to make distance from your friends at least 1 meter away. So make sure you don't get close contact with the people in the house. يعني مثلا في وضع أنك تعيش داخل المنزل وفيه ناس كثير، يجب أن تهتم أيضا بالمسافة، تضع القناع الكمامة وتهتم بالمسافة حتى لا تتأثر من الآخرين أو تأثر على الآخرين، على الأقل مسافة 1 متر. You need to check your temperature also every day, once a day. It could be in the morning or in the afternoon, but best maybe in the afternoon. So to know whether you have fever or not. أيضا حاول أن تتأكد من درجة الحرارة الحمى عندك، يعني هل هي عالية أو منخفضة، وتعمل هذا أما الصباح أما في الليل، ولكن يفضل أن تعملها في الليل، تقيس درجة الحرارة ليلا حتى تتأكد من حرارة جسدك. If you're eating, if you want to have breakfast or maybe you want to have dinner after fasting in Ramadan, for example, make sure that you do not use the same plates or spoon or glasses that you used yesterday. You need to make sure it's clean and then you can use it. استخدم الأواني النظيفة في حالة أن تريد أن تطبخ مثلا إفطار في رمضان، وتأكد أنك تستخدم أشياء جديدة أو نظيفة وليست الأواني التي استخدمتها مثلا البارحة. لما تبدأ بالطبخ اليوم غير الأواني، غير المعدات للطبخ بأشياء أخرى. Yeah. Keep washing your hand regularly. If you feel like you touch something that is dirty or maybe infected or something, if you feel not okay with the hand, wash it right away. اغسل يديك دائما وبانتظام، يعني إذا لمست شيء أو إذا شعرت هكذا أنك لمست شيء أو شككت في شيء بأنه غير نظيف، قم بغسل يديك. And every morning, try to wake up early and then get exposed by the sun. And then because sunbathing will help you to improve your health. And then make sure you need to wear mask even when you get sunbathing outside your room. حاول أن تستيقظ باكرا وأن تتعرض لأشعة الشمس، فأشعة الشمس صحية جدا جدا الصباح، ثم بعد ذلك ضع القناع أو ضع الماسك أو ضع الكمامة مباشرة على وجهك. Yeah, and then you also, when you stay in the bedroom and when you feel sick, make sure you need to clean your bed sheet, your bedroom, everything around you, everything that you touch. So make sure it is not contaminated with any bacteria or any virus. طبعا تأكد من الحمام، لأنه عندما تقوم تأخذ بعد ذلك أو تستحمى تأكد من كل شيء نظيف، وإن ما تلوث بالفيروسات أو الميكروبات أو البكتيريا. حاول تنظف كل شيء من حولك. Only when you feel you have emergency condition such as shortness of breathing, cannot breathe at all, and that is when you can report to the people in the house, for example, guardian, security, or social worker, and then usually we will send immediately to health facility. فقط عندما تشعر بأن الأعراض يعني أصبحت حادة جدا، مثلا صعوبة في التنفس، على طول تقوم عندما تشعر بهذا أنك لا تستطيع التنفس، بإمكانك أن ترفع تقرير أو أن تخبر الجماعة الموجودين حولك في المكان اللي أنت فيه، وهم بعد ذلك سيسعفوك إلى المستشفى أو ينقلوك إلى المستشفى. Okay, there are five things that you should remember how to not get any transmission of this virus. 5 things. 5 things to remember what? To remember to reduce the spread of coronavirus. Oh yeah, to reduce. Okay. يعني في هناك 5 خطوات لكي تقلل من انتشار هذا المرض أو تحافظ على أن لا ينتشر هذا المرض. One is face mask.
You must wear a mask in the kitchen area or classroom area or when you visit your friend, for example. الخطوة الأولى اللي يجب أن تتبعها دائما هو وضع الكمامة عندما تذهب إلى منطقة المطبخ أو عندما تذهب إلى الفصل الدراسي أو عندما تلتقي بأصدقائك يجب أن يكون الكمامة موجودة على فمك. Okay, let's say after in the evening you want to break fasting and having a dinner with your friends. Please make sure you don't gather around with a lot of people and not more than 3 people at the same time. اوكي تقول في وقت الافطار يعني وقت التجمع حاول تجتنب ان تجتمع باشخاص كثر فقط ممكن يكون العدد الى 3 وقت الافطار ممكن يكون العدد الى 3 فقط. Yeah, wash your hand regularly before eating, after eating. غسل اليدين بانتظام قبل الاكل وبعد الاكل حتى تتجنب الاصابه. And you also need to clean the things or stuff that is used together in the house. For example, like fridge holder or doorknob or light button. Those things are touched by many people. So you need, before you're touching it, you make sure you clean it with disinfectant available in the home. ايوه تقوم بتنظيف كل شيء داخل البيت مثلا مقابض الابواب او لانها تستخدم من اكثر من شخص بالذات عندك او الثلاجه البراد ممكن ان تغسل ان تنظف بالمعقم عندكم الموجود متوفر المعقم في الاماكن اللي تلتمس من اكثر من شخص قوم بتطهيرها وتعقيمها قبل اللمس. When you're coughing or when you have the symptoms of coughing and sneezing, make sure you always protect yourself or with tissue. And then you also need to report it right away to your guardian and security about your condition. اوكي في حالة العطس او السعلة او السعال يعني تحاول دائما تضع المنديل تغطي بالمنديل وبامكانك بعد ذلك ان تبلغ الى السكيورتي عندكم. This is the place that you should wear face mask in house because in the shelter usually all of this room used together. هكذا طبعا كما تلاحظ في الصورة بهذا الشكل يجب أن تجمع ناس كثير موجودين فحافظ على نفسك بلبس هذا الكمامة. Kitchen area, computer room or classroom or even when you're going outdoor just to buy pulsa or whatever food or snack, you must wear a mask. طبعا الأماكن اللي تلبس فيها الكمامة كما تلاحظ منطقة المطبخ أو بالنسبة لغرفة الكمبيوتر وفي الفصل الدراسي وفي الأماكن العامة في الغرفة العامة اللي تلتقوا فيها وكذلك في غرفة خاصة بالإنعاش ولا في غرفة العرض أو في غرفة المصلح الاجتماعي الموجود لديكم أو في البلكونة حتى أو نسميها شرفة المنزل أو في غرفة النوم التي ليست لك يعني تذهب مثلا إلى غرفة النوم الآخرين يجب أن تضع القناع وعندما تخرج أو الدور وعندما تخرج أيضا إلى الخارج. Okay, so always remember if you don't have any surgical mask, if you only have the cloth face mask, you must wash the face mask and then remember to soak it with warm water after that and then put it outside on the sun so it's get dry. هذا عندما تعود من الخارج مثلا وليس لديك القناع الخاص أو الكمامة الخاصة بالعمليات ومعك الكمامة هذا النوع القماش تستخدمه ثم تقوم بغسله وبعد ذلك بغسله بماء دافي ثم تعرضه لحرارة الشمس حتى يجف وتستخدمه مرة أخرى. Okay, the good news is that when person has a strong immune system in their body, they are able to fight any virus, including coronavirus. هي تتكلم طبعا عن مناعة الإنسان عندما يكون الإنسان يعني عنده مناعة ممتازة جسمه كويس فجهاز المناعة هنا هو يحارب الفيروس هذا وهذه من الأخبار الجميلة يعني الأخبار الجيدة. Yeah, there are 5 simple ways if you want to boost or increase your immunity. Number 1 is to make sure that you sleep before 12 a.m. and then sleep at least 6 or 8 hours per day.
في 5 طرق هنا تقوي فيها نظامك المناعي. 5 طرق تقوي فيها نظامك المناعي. الطريقة الأولى هي أن تنام بنوم بما فيه الكفاية، يعني توصل إلى 8 ساعات. In that time, yeah. The reason is if our body get enough rest, the body will automatically create such a strong immune systems all around the organs of the body. That's why it will improve your immune, so you will not easily get any disease. طبعا عندما يكون جهازك المناعي قوي لا يمكن أن تصاب بالأمراض بسهولة، يعني يكون جسمك محارب قوي، فيه الجزيئات هذه داخل جسمك تحارب المرض، فلهذا يجب أن تخلد إلى النوم باكرا وترتاح راحة تامة. But explaining about the vegetables and fruits. Yeah, Are you still there? also Okay. no, yeah, I'm there. Shall I عباس برضو الأكل تأكل الخضروات هذه تعمل مناعة، تقوي مناعة الإنسان. Okay. Yeah. Because when you're eating vegetables and fruits, you get vitamins, and vitamins is the essential things to boost our immunity. طبعا اللي يقوي مناعتك أيضا الفيتامينات، والفيتامينات هذه تكون متواجدة في الغالب في الخضار والفواكه. Okay, and that one is too important. The one important one is drinking a lot of water, because water help us to hydrate the body and then release all the toxins in the body. طبعا الشيء الثالث اللي يقوي مناعة جسم الإنسان هو الماء. عندما تشرب كثير من الماء يعمل على ترطيب الجسم، وعندما يرطب الجسم تخرج السموم من الجسم، وهذا يعطي الجسم مناعة وقوة. Okay, even though we stay at home, it is possible also for us to do home exercise. For example, like little running on the room, or maybe push up, or any sit up, or any aerobic, to just make sure the blood is circulated in our body, so it will make us more stronger with the immunity. اوكي، حتى داخل صح مع الوضع هذا لا نستطيع الخروج وممارسة الرياضة خارج، لكن بإمكان الإنسان أن يمارس الرياضة، تمارين رياضية داخل الغرفة نفسها، مثل الجري أو أي حركات اللي يتأكد فيها أن الدورة الدموية تتحرك داخل جسمك، وبحيث أن يصبح جسمك قوي. Okay, make sure you wake up early in the morning, for example, from 8 a.m. until 11 a.m. This is the best time to get the sunlight, because the morning sun usually will promote the bone and then the systems in our body, so it will create a stronger immunity as well. اوكي، اهم شيء يعني انك تستيقظ باكرا، على الاقل من 8 الى 11 تتعرض لاشعه الشمس، من الساعه 8 الى الساعه 11. الاشعاعات في هذه اللحظه تعمل على تقويه العظام وتقويه جسمك بشكل عام. Okay, so that's all the explanations about today. So Abbas, if you have any question, you can unmute your microphone and we can talk directly. هذا تقول بالنسبة لليوم يا عباس، إذا كنت تريد أن أي سؤال ممكن يعني تفتح الميكروفون حقك وتسأل.